என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கொஷின் இதுதான். சார் என்னால் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியல. பர்சனல் டைம், ஃபேமிலி டைம், ஒர்க் டைம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு எங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது. எப்படி வந்துட்டு இது பேலன்ஸ் பண்ணுறது? கேன் யூ கிவ் மீ சம் டிப்ஸ்? கேன் யூ கிவ் மீ சம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹியர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. ஓகே, ஸோ மை ஆன்சர் டு தெம் இஸ் see, work life balance, according to me, I don't believe in the concept of work life balance because there is no such thing called as a work life balance. That's a myth. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, see, you cannot balance between work and we cannot balance between life. Okay, it's never a balance, right? You cannot, நான் 8 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறேன், 8 மணி நேரம் வந்துட்டு என்னுடைய ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், 8 மணி நேரம் நான் வந்துட்டு என்னுடைய பர்சனல் டேலண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ வில் நெவர் கேன் ஏபிள் டு அலோகேட் இட், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் believe in the concept of work-life balance, and I'm not comfortable with the word of balance. Okay, because truly it will never be in the balance. Don't try to chase the work-life balance. Instead of calling that as an work-life balance, what I call is an work-life harmony. Okay, so what I mean by that, work-life harmony அப்படின்னா வந்துட்டு, so I'll tell you the difference, core difference between the work-life balance versus work-life harmony. Okay, see, the fundamental principle is this: you can never balance. That's an impossible dream. Okay, if it is a work-life balance, because 2 hours of work, 2 hours of play, 2 hours of family time is not possible. Okay, forget about it. Okay, see, what is work-life harmony according to me is, see, உங்களுடைய personal life and your family life is directly related with your career. உங்களுடைய career, right, work, it's directly reflect on your personal life and your family life. Okay, what I mean by that, work பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, you should not feel like a work. You should really enjoy whatever you are doing. அது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, see, your work, is it draining your energy or is it generating more energy? அதுதான் உங்களுக்கு கேட்கணும். ஒர்க்குக்கு போனால் அப்படின்னா வந்துட்டு, ஆர் யூ இன்ஸ்பைரிங் டு கோ ஃபார் ஒர்க் எவ்ரி டே, ஆர் யூ ஒர்க் வந்துடுச்சு மண்டே நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா, ஆர் யூ கோயிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் மேசிவ் வேல்யூ இன் த கம்பெனி, ஆர் கோயிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் மேசிவ் வேல்யூ இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ்? ஆர் யூ இன்ஸ்பயர்ட் டு டூ த ஒர்க்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் மார்க். அது இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு, டோன்ட் டாக் அபவுட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு inspired to do the work. For me, right, creating videos, teaching people, training people, mentoring people, coaching one-to-one, coaching one-to-many, this doesn't feel like work for me. Okay, I enjoy 24/7. If you leave it, I'll do it 24/7. Okay, like that. Are you loving this? First of all, that's the first thing. Okay, you should always be inspiring to go for work. Otherwise, you should find a work that inspires you. Okay, that's the first thing. Second பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, the same applies to your personal life and also your family life. உங்களுடைய ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் போயிட்டு உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு ஒரு டைம் சொன்னால், இஸ் இட் த ஃபேமிலி, ஆர் யூ ரைட், ஆர் யூ இன்ஸ்பைரிங் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் ஃபேமிலி, ஆர் யூ ஜென்ரேட்டிங் மோர் எனர்ஜி, ஆர் த ஃபேமிலி டைம் இஸ் கோயிங் டு பி, ஆர் யூ the energy is decreasing? Okay, see, the happiness in your family and your personal life will reflect in your career, and the happiness in your career will also reflect in your family life. Okay, so be inspired to do the work. ஒர்க்கில் வந்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 hours 10 hours நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, ஃபேமிலிக்கு வந்து டைம் கொடுங்க. லைக் ஷெட்யூல் ஃபார் 1 hour 2 hour லைக் தட் யூ ஸ்கெட்யூல். பட் நீங்கள் ஒர்க்கு கொடுக்குற அதே டைம் வந்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எதுக்கும் கொடுங்கன்னா, தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். தட்ஸ் நாட் ஹவு த வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ். Okay, now it's more and more we are growing, it's more and more demanding. Okay, so try to harmonize between personal life, family life and work life. Do not try to balance it, because you cannot balance it. That's not a goal. Okay, harmonize it. இங்கே போனாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கணும், ஃபேமிலி இங்கே வந்தாலும் வந்துட்டு யூ ஷுட் என்ஜாய் பீயிங் வித் த திங். அந்த நெகட்டிவ் ஜோன், நெகட்டிவ் எனர்ஜியில் வந்துட்டு, அது ஒர்க்கில் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம், பர்சனல் லைஃப், ஃபேமிலி லைஃப் எங்கே இருந்தாலும் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். Okay, so try to harmonize. Okay, try to find the passion, try to find the energy. Okay, be inspired. Okay, so that's the first thing. Okay, with that being said, I'll talk about 5 tips to achieve work-life harmony. Okay, as I said, you cannot balance work life. You cannot, there is no such thing called as work-life balance, but
definitely there is a concept called work-life harmony. You can just maximize this. How can we do that? It's very, very simple. Okay, set the boundaries. First of all, எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது செட் பண்ணுங்கள். For me, if I start at 9 o'clock, I'll end at around 4:30 or 5 o'clock, something like that. I'll finish. That's it. Okay, and after that, I'll work on my personal learning, which is I learn on myself, I do exercise, all those things. I'll do something in the morning and also I'll do something in the evening. So that's my personal space. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு then I'll focus on the family time. I'll give time to my fiancé, I give time to my families for discussing the things. Then so I clearly set the boundaries. This is the work time, this is the personal time, this is the family time. These are all the three major buckets you need to categorize. Okay, இது பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு you are enjoying, right? ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஒர்க் பண்ணுறீங்க, ஃபேமிலி டைம் அப்போ ஃபேமிலி டைம், பர்சனல் டைம் அப்போ பர்சனல் டைம். You got to increase your build, you got to build your skills, you got to learn, right? And you got to have a good sleep, you got to, so like that you schedule things. Okay, you set boundaries. இந்த டைம்னா இதான் பண்ணுவோம், இந்த டைம்னா இதான் பண்ணுவோம். Okay, that's the very, very fantastic way you can achieve work-life harmony. That's the first thing. And second thing, you got to schedule, right? Personal time, family time. For me, usually morning 6 to 8, it's a personal time, and 9 to 4 or 5, it's a work time. And evening, right, again 1 to 2 hours, it's my personal time, 6 to 8 or something like that. Then after 9:30 or 10, right, after 9 or 9:30, something like that, I'll give 1 hour to half an hour to 1 hour for my family. That's it. Okay, this is how I lead my life. Okay, and I'm happily living it. That is, at any point of time எப்பவுமே வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஒர்க்கில் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்பவுமே I don't feel about it. Okay, because I'm giving priority. Yes, they are the priority. You just give priority to them. That's it. Okay, so don't try to balance. It's the key. That's the second tip. And third tip is have the power to say no. Okay, say no to people who are not aligning with your values. Say no to people who are not aligning with your goals. Say no to negative people. Say no to projects that are not aligning with your passion and your interest. Say no to meetings, unimportant meetings. Say no to events. You don't need to be there in the every other party. எல்லா பார்ட்டிலையும் நீங்கள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எப்படி இந்த ஹேவிங் த பவர் டு சே நோ டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ காட் டு ஆக்சுவலி know where are you going. You got to have a very, very clear target. அது இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு you have the power to say no. இல்லை, if you are not clear about that, that could be the problem. Okay, so be clear on where you want to go, then only you know which is the path that will not take you there. ஓகே, எங்கே போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் எந்த பாதையில் போனால் அங்கே போக முடியாது அப்படின்ற கிளாரிட்டி வரும். ஓகே, பட் பி ஓகே வித் இட். இனிஷியலாக சொல்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும், நான் வரல போகிறதுலாம் சொல்கிறதுக்கு, பட் be comfortable with it. Be comfortable by being uncomfortable. Okay, that's the lesson. Okay, so be comfortable to say no, and that's an actually power. Okay, all the rich people and successful people, right, like Warren Buffett, like Bill Gates, like Steve Jobs, if they say yes to one thing, they'll say no to 1,000 things. That's the power of focus. That's the power of building the life you want. Okay, so just have that. That's the third tip. Very, very powerful one. Most people, right, they do not have the power to say no. Okay, they'll regret about it, they'll fear about it, they want to be a people pleaser, they want to available to anybody, எந்த டைமில் வேணால் எல்லாத்துக்கும் நான் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். You don't need to be like that. நான் ஒர்க் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு for me hundreds of people are reporting to me. at the time வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்துட்டு 10 to 1:30 இட்ஸ் மை டைம். நான் வந்து என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் தான் வந்து என்னுடைய டீமுக்கு டைம் கொடுப்பேன். அவ்வளோ, தட்ஸ் இட். மார்னிங் ஐ ஹாவ் வெரி, வெரி கிளியர் அஜெண்டா, எக்ஸப்ட் தேர் வில் பி அன் எக்ஸெப்ஷன் கேஸ், பட் அதர்வைஸ் மார்னிங் இஸ் மை பர்சனல் டைம், மை ஒர்க் டைம், and afternoon I will give my time to team for training, for education, for coaching, and for problem solving, for meetings, right? So build that. This is a skill, I would say. Having the power to say no is a skill. It's a courage. You got to develop that. Okay, that's the third tip. And fourth tip is apply the DAT formula.
What is the dad? Dadனா நீங்கள் வந்துட்டு என்ன நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு D for delete. If you அந்த டாஸ்க்கை delete பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா delete பண்ணுங்கள். delete பண்ண முடியல அப்படின்னா automate it. automate பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்துட்டு delegate it. So D stands for deletion, A stands for automation, another D stands for delegation. If you can't delete it, automate it. If you can't automate it, then delegate it. Okay, if you can't delegate it, then that is the only task you need to do. Okay, so delete, automate, delegate, that is the formula. Okay, so typed in the chat box, I will implement that formula. Type that in the chat box. Okay, I want you to type because many people do not know about this. Okay, type I will implement that formula. If you can't delete, automate. If you can't automate, you can delegate. If you can't delegate, then only you got to do it by yourself. Okay, for me, I'll just only do 3 things on my entire day. I got to sell, I got to build products, I got to nurture and educate my community. That's it. All the other part, right? Ads management, marketing management, automation management, designing skills, all others, I have a freelancers and team to do that. So it's a very simple. And other things, I have an automated email sequence, automated WhatsApp sequence, like that. Automate whatever I'm teaching, right? I'm just blindly applying it. Just go for it. It will save you tons and tons of time. Okay, so that's the second thing. That's the fourth tip I want to give. Then final but last but not least, it's take rest, appropriate time, and recharge yourself. Meaning, if you're working for 2 hours of chunk, right, take 10 to 15 minutes break, and evening also take at least 7 to 8 hours of sleep, and work for 5 days to 6 days in a week. Okay, do not work more than that. Okay, 5 days to 6 days is more than enough according to me. Okay, recharge yourself, recreate yourself, give yourself a good thinking time. These are all some amazing ways you can experience work-life harmony. Okay, take your family to outing, take your family to vacation. Okay, go for shopping, whatever, right? You enjoy at least weekly once or twice, just chill. Okay, life is not very serious to live in. Okay, yes, it's, you got to be serious to build a business, to build a good super profitable career for yourself, but at the same time, it's work in sprints and take break, work in sprints and take breaks. That's the formula that is working for me, and that's what I learned from my mentors. Okay, don't need to be in all the time work. It's not possible. Okay, you cannot work all the time also. Okay, you will exhaust. Okay, so with that being said, if you like this video so far, okay, make sure you subscribe this channel and hit those like buttons, and typed in the comment box what is that you are going to implement. Okay, what is the one thing you are going to implement? Type that in the comment box. Now personally அதை read பண்ணிட்டு I'll respond to you back. Okay, so that's the thing I wanted to share with you. And the another 2 action steps I wanted to share with you is, if you're not a part of my community, if you're not attended my free salary secrets masterclass, this is only for Tamil working professional job seekers, where I'll teach you how I went from 16,000 CTC to 2 lakh CTC in just 5 years. If you're not yet attended that, and if you're not yet part of my community, just make sure you click the link in the description and attend my masterclass live, so that you can ask me any questions and I'll tell you how to grow your salary much faster. Okay, so that's my invitation. Make sure you be there in the salary secrets masterclass. I'll meet you live there. Okay, and if you're not a part of my community, if you want to join my community directly, you do not want to go through this process, you can directly join my paid community. That's a 999 membership. If you want, you can join. There will be link in the description. You can check out that and just be a part of community. It's the #1 community for working professionals with respect to, especially I'm focusing only on the Tamil Nadu. Okay, because I want to help only the Tamil people. Okay, that's the intention I have. And if you feel like want to be part of this community, that's the fastest growing community for working professionals, just be there. Okay, with that being said, I'll see you in the next video. Bye bye.